Hi friends, welcome to Guru Shishya YouTube channel. From today we are going to start social important bits from the 6th class, chapter 1, our earth in the solar system. First question is, the number of planets in our solar system. Option A 7, option B 9, option C 8, option D 4. The number of planets in our solar system is, ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ సి. There are 8 number of planets in our solar system. Number of planets in our solar system is 8. Second question is, the various patterns formed by the different group of stars is called as option A constellation, option B solar system, option C pole star, option D satellites. The various patterns formed by the different group of stars is called as, answer వచ్చేసి option A కాన్స్టిలేషన్. అండ్ ఈజీలీ రికగ్నైజబుల్ కాన్స్టిలేషన్ వచ్చేసి సప్తరిషి. ఈజీలీ రికగ్నైజబుల్ కాన్స్టిలేషన్ ఈస్ సప్తరిషి. It is composed of 7 group of stars. Saptarishi is made up of 7 group of stars. Pole star indicates which direction? Option A south, option B north, option C northeast, option D east. Pole star indicates which direction? Option A south, option B north, option C northeast, option D east. And the answer is B. Pole star indicates the north direction. Pole star indicates the north direction. Pole star is also called as north star. Pole star is also called as north star. Fourth question is, which is our nearest star? Option A moon, option B sun, option C comets, option D none. Which is our nearest star? Answer వచ్చేసి sun. Sun is our nearest star. Star అంటే ఏంటి? Which has its own heat and light. Own heat and light. సో సన్కి ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ది స్టార్. అవర్ నియరెస్ట్ స్టార్ ఈజ్ సన్. అవర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి? అర్త్కి నియరెస్ట్ స్టార్ అర్త్. అర్త్కి నియరెస్ట్ స్టార్ వచ్చేసి సన్. ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఈస్, ది సెలెస్టియల్ బాడీస్ విచ్ హ్యావ్ దెర్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆప్షన్ ఏ ప్లానెట్స్, ఆప్షన్ బి మెటరాయిడ్స్, option C stars, option D constellation. The celestial bodies which have their own heat and light are called as, answer వచ్చేసి option C stars. The celestial bodies which have their own heat and light are called as the stars. In case which do not have అడిగితే which do not have దేర్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్ అంటే ప్లానెట్స్. దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లానెట్స్. సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఈస్, స్టేట్మెంట్ 1 ఎర్త్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ హీట్ అండ్ లైట్. స్టేట్మెంట్ 2 సన్ ఈస్ ది సోర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎనర్జీ టు ఆల్ ది ప్లానెట్స్. ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రైట్, ఆప్షన్ బి బోత్ ఆర్ రాంగ్, option C statement 1 is wrong and statement 2 is right, option D statement 1 is right and statement 2 is wrong. Earth has its own heat and light. Statement 2 sun is the source of heat and energy to all planets. Answer వచ్చేసి option C statement 1 is wrong and statement 2 is right. ఎందుకు? because Earth does not have its own heat and light. Earth being a planet, it does not have its own heat and light. It depends on what? It depends on sun. It depends on sun for its light and heat. Second statement, sun is the source of heat and energy to all the planets. Yes, sun is the source of heat and energy to all the planets. So option C is the correct answer. Statement 1 is wrong and statement 2 is right. Seventh question is, the surface temperature of the sun is option A 8000 degrees Celsius, option B 6000 degrees Celsius, option C 6500 degrees Celsius, option D 8500 degrees Celsius.
The surface temperature of the sun is, answer is the option B, 6000 degrees Celsius. 6000 degrees Celsius. Eighth question is, the distance of sun from the earth is, option A 125 million kilometers, option B 150 lakh kilometers, option C 150 million kilometers, option D 13 lakhs kilometers. The distance of sun from the earth is, answer is, the distance of sun from the earth is, answer is option C 150 million kilometers. 150 million kilometers. అంటే సన్ నుంచి అర్త్కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, 150 కిలోమీటర్స్. 150 మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అయితే ఉంది. Ninth question is, the inner planets are composed of dash and or dash in size. Option A ice and larger, option B rocks and liquids, option C gases and smaller, option D rocks and smaller. The inner planets are composed of dash and or dash in size. First, inner planets ante ఏంటో తెలియాలి. What are inner planets? Inner planets అంటే మెర్క్యూరీ, వీనస్, ఎర్త్, మార్స్. ఈ ఫోర్ని మనం ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ అంటాము. దీస్ ప్లానెట్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ రాక్స్. దీస్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ రాక్స్ అండ్ ఆర్ స్మాలర్ ఇన్ సైజ్, అండ్ దే ఆర్ ఇన్ స్మాలర్ సైజ్. దేంతో కంపేర్ చేస్తున్నారు? అవుటర్ ప్లానెట్స్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు. అవుటర్ ప్లానెట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి? దిస్ ఆప్షన్ డి రాక్స్ అండ్ స్మాలర్. The inner planets are composed of rocks and they are smaller in size. In case inner planets ki badilu outer planets ante they are composed of gases and liquids and are larger in size. Outer planets, liquid and gases, and they are larger in size. And they are large in size. 10th question. The biggest planet in the solar system is, option A Jupiter, option B Saturn, option C Venus, option D Neptune. The biggest planet in the solar system is, answer వచ్చేసి option A Jupiter. Answer వచ్చేసి option A Jupiter. Smallest planet. The smallest planet is Mercury, and the smallest planet is Mercury. 11th question. Which planet is called as Earth's twin? Option A Mercury, option B Venus, option C Saturn, option D Uranus. Which planet is called as Earth's twin? Answer వచ్చేసి option B Venus. Venus is called as the Earth twin because of its shape and size. Because of its shape and size. Earth and Venus shape and size approximately same ఉంటాయి కాబట్టి Earth's twin is Venus. 12th question is, the earth covers dash part of the surface with water. Option A 2/3, option B 3/3, option C 3/4, option D 1/4. The earth covers dash part of the surface with water. Answer వచ్చేసి option A 2/3. Answer వచ్చేసి 2/3. So 2/3 of a part of surface is covered with water కాబట్టి మన earthని బ్లూ ప్లానెట్ అని కూడా అంటాము. బ్లూ ప్లానెట్. ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బ్లూ ప్లానెట్ బికాస్ 2/3 ఆఫ్ ది పార్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ ది వాటర్. 13th question. The narrow zone which consists of air, land and water is, option A biosphere, option B atmosphere, option C stratosphere, option D mesosphere. The narrow zone which consists of air, land and water is, answer వచ్చేసి option A biosphere. Answer is option A biosphere. Air, land and water. ఈ 3 జోన్స్ ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో దాన్ని మనము బయోస్పియర్ అంటాము. బయోస్పియర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as biosphere. 14th question. The light travels at a speed of, option A
4,32,000 kilometer per second. Option B, 3 lakh kilometer per second. Option C, 4,50,000 kilometer per second. Option D, 2 lakh kilometer per second. And the answer is option B, 3 lakh kilometer per second. Answer is 3 lakh kilometer per second. సన్ నుంచి అర్త్కి లైట్ రావడానికి ఇట్ టేక్స్ 8 మినిట్స్ ఆఫ్ టైం తీసుకుంటుంది సన్ నుంచి అర్త్కి రావడానికి లైట్. 15th question. The most abundant gas in the atmosphere is option A, helium, option B, oxygen, option C, argon, option D, nitrogen. The most abundant gas in the atmosphere is, and the answer is option D, nitrogen. Nitrogen ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది? 78% ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ నైట్రోజన్ సెకండ్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది? 21%. ది మోస్ట్ అబండెంట్ గ్యాస్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ నైట్రోజన్. నైట్రోజన్ తర్వాత ఆక్సిజన్. నైట్రోజన్ తర్వాత ఆక్సిజన్. Nitrogen is 78 and oxygen is 21%. 16th question is, which two planets do not have satellites? Option A, Venus and Jupiter. Option B, Mercury and Venus. Option C, Saturn and Earth. Option D, Mercury and Neptune. Which two planets do not have satellites? Answer వచ్చేసి option B, Mercury and Venus. It does not have the satellites. అసలు వాట్ ఈస్ శాటిలైట్? శాటిలైట్ అంటే ప్లానెట్స్ చుట్టూ తిరిగేది శాటిలైట్. మన అర్త్కి న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఏంటి? మన అర్త్కి న్యాచురల్ శాటిలైట్ ఈజ్ మూన్. అర్త్కి న్యాచురల్ శాటిలైట్ వచ్చేసి మూన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో విచ్ టూ ప్లానెట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ శాటిలైట్స్? ఆన్సర్ వచ్చేసి మెర్క్యూరీ అండ్ వీనస్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ది శాటిలైట్స్. 17th question is, the moon moves around the earth in how many days? Option A, 365 days. Option B, 30 days. Option C, 27 days. Option D, 24 hours. The moon moves around the earth in ఆప్షన్ వచ్చేసి సి, 27 days. ఇది ఎర్త్ మూన్ అర్త్ చుట్టూ తిరగడానికి 27 days టైం తీసుకుంటుంది. 18th question. Who was the first person to step on the surface of the moon? Option A, Sunita Williams. Option B, Kalpana Chawla. Option C, Neil Armstrong. Option D, Rakesh Sharma. Who was the first person to step on the surface of the moon? And the answer is option C, Neil Armstrong. ఇతను ఎవరు? an American astronaut. He was the first man to step on the surface of the moon. 19th question. Expand ISRO. Option A, Indian Space Research Organization. Option B, Indian Space Research Organization. Option C, International Science Research Organization. Option D, Indian State Research Organization. Expand ISRO. And the answer is option B, Indian Space Research Organization. And the answer is Indian Space Research Organization. 20th question. The Indian satellites are launched from option A, Sriharikota. Option B, Bangalore. Option C, Chennai. Option D, Visakhapatnam. The Indian satellites are launched from, answer వచ్చేసి option A, Sriharikota. Indian satellites are launched from Sriharikota. Earth is which among the largest planet? Option A, 6th. Option B, 5th. Option B, 7th. Option D, 2nd. Earth is which among the largest planet?
ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, ఫిఫ్త్ ప్లానెట్. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ బి, ఫిఫ్త్ ప్లానెట్. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ అంటే ఏంటి? జూపిటర్. ఫస్ట్ లార్జెస్ట్ ప్లానెట్ ఈస్ జూపిటర్. నెక్స్ట్, స్మాలెస్ట్ ప్లానెట్ అడిగితే స్మాలెస్ట్ ఈజ్ మెర్క్యూరీ. స్మాలెస్ట్ ప్లానెట్ ఈజ్ మెర్క్యూరీ. 22nd question. A cluster of millions of stars is known as option A galaxy, option B planets, option C constellation, option D geoid. A cluster of millions of stars is known as, answer is option A galaxy. Galaxy is a cluster of millions of stars. Constellation అంటే ఏంటి? Group of various patterns formed by the stars. Group of various patterns formed by the stars. అందులో ఏం చెప్పుకున్నాం మనము? సప్తరిషి. సప్తరిషి ఈజ్ ఈజీలీ రికగ్నైజబుల్ కాన్స్టిలేషన్ అని చెప్పుకున్నాము. సప్తరిషి, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 7 stars. సప్తరిషి ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ 7 stars. నెక్స్ట్, ప్లానెట్స్. ఎన్ని ప్లానెట్స్? 8 planets. We know it. How many planets? 8 planets. A cluster of millions of stars is known as, answer వచ్చేసి ఆప్షన్ ఏ galaxy. 23rd question. The sphere of water is called as, option A hydrosphere, option B atmosphere, option C lithosphere, option D biosphere. The sphere of water is called as, and the answer is option A hydrosphere. The sphere of air is called as atmosphere. The sphere of land is called as lithosphere. The sphere of water is called as hydrosphere. Where all these three combines, it forms a biosphere. Where all it three combines, it forms a biosphere. Where all it three combines, it forms a biosphere there. 24th question. After how many years Halley's comet come close to the earth? Option A 76 years, option B 77 years, option C 37 years, option D 72 years. After how many years Halley's comet come close to the earth? Answer వచ్చేసి option A, after 76 years. After 76 years. Last time ఎప్పుడు appeared? Last time appeared was 1986. Last time appeared was 1986. And next ఎప్పుడు appear అవుతుంది? Next it will appear in the year 2061. 2061. Every 76 yearsకి ఒకసారి హేలీస్ కామెట్ అనేది ఇట్ కమ్స్ క్లోజ్ టు ది ఎర్త్. లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే 1986. అండ్ వెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అంటే 2061. వెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అంటే 2061. 2061లో మళ్ళీ హేలీస్ కామెట్ అనేది అర్త్కి క్లోజ్గా వస్తుంది. 25th question. Statement 1. ISRO is the first agency to reach Mars. Statement 2. On September 24th, ISRO launched MOM. MOM. Option A. Both the statements are true. Option B. Both the statements are false. Option C. Statement 1 is true and statement 2 is false. Option D. Statement 1 is false and statement 2 is true. And the answer is option D. Statement 1 is false and statement 2 is true. Because ISRO is not the first agency. ISRO is the fourth agency. ISRO is fourth agency to reach the Mars orbit. Kabatti idi wrong. Next, second statement. On September 24th, ISRO launched MOM. Yes, on September 24th, ISRO launched MOM. So statement 1 is false and statement 2 is true. Planets are present in between. Option A Jupiter and Saturn. Option B Mars and Jupiter. Option C Mercury and Earth. Option D Mercury and Jupiter. Asteroids are present in between. Answer వచ్చేసి ఆప్షన్ బి మార్స్ అండ్ జూపిటర్. గుర్తుపెట్టుకోవడానికైతే మాజా ఇలా.
Mars and Jupiter. Mars and Jupiter. Asteroids are present in between the Mars and Jupiter. ఫస్ట్ లెసన్ బిట్స్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యాయి అండ్ నెక్స్ట్ లెసన్ వీడియోస్ కావాలి అంటే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ది కమెంట్ సెక్షన్ అండ్ ప్లీజ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.